We've done our sweet treat, and now it's time for the savory stuff. This is a great snack to eat whilst you're on the beach or even at home. يعني هي snack لذيذة لأن انتوا مسافرين مثلا for a few days وفي نص اليوم ممكن ما نتغداش. السيفوري حاجة اللي احنا هنعملها دلوقتي a meat and cheese puff. كلمة puff جاية من puff pastry. هنجيب puff pastry، هنعمل small bites. We're going to stuff it with لحمة مفرومة بالزبيب, cream cheese and spring onions و chives. واللي مش عارف ايه chives دي هتشوفوها دلوقتي. Add 1 tablespoon of olive oil to a hot pan. Dice 1 medium-sized onion and add that to your olive oil, along with 2 cloves of minced garlic. Thoroughly stir your minced meat in with the onions and garlic. Season with a pinch of salt and pepper to your taste. If you like, add some chili flakes for a bit of a spicy kick. Remember not to overcook your meat. The cow that sacrificed its life for this dish has already died once. No need for the overkill. طيب احنا خلصنا اللحمة المفرومة بتاعتنا. اخر حاجة هنعملها في اللحمة المفرومة من ساعة او حاجة حطيت 70 جرام زبيب في مية علشان يطرى شوية. هشيل بس المية الاول، حطها جوه اللحمة like this. ميكسي ميكسي. component الاولاني جاهز. عايزة اوريكم a very nice ingredient. دي mini spring onions. في شركة كده لذيذة اسمها بالكو كده اهو. الميني جرين onions دي very nice لان ساعات بنلاقي لما بنشتري كبيرة الحتة الخضراء اللي تحت دي تبتدي تبقى طرية قوي and we don't use it. Usually we end up getting rid of it. ف these onions are great لان هم بيبقوا firm من تحت لفوق. الكاتشر دي بحبها لان it can gather anything that you chop بدل ما تشيل بالسكينة وتحط في الطبق ورايح جاي. أنا عندي gadgets في المطبخ بتاعي that make up for my lack of kitchen skills. زي ما انتم شايفين كده النايف skills بتاعتي مأساة. بصل عمال يطير. much easier تحطيها في الكاتشر دي and then put it straight into the bowl with minimal mess. في ingredient مش معروفة قوي بس هي موجودة في مصر، مش لازم نستعملها على فكرة. يعني في الديش ده you don't need to use it بس it's nice if you use it. chives دي I think جاية من الonion family. شكلها عامل كده. الchives دي موجودة يعني موجودة بصراحة I only ever found it at gourmet. هي مش غالية يعني احنا بنخاف من كلمة gourmet. الباكت دي actually كانت ب 17 جنيه. We're gonna chop الchives دي برضو very very finely. ناخد الchives بتاعتنا ونحطها مع البصل الأخضر الصغير. ميكسي 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 ميكسي. ده برضو component هيخش جوه الباف pastry bites. our mince meat مع الزبيب, our spring onions والchives متقطعة مع بعض, and cream cheese. أي نوع يعجبكم. أنا بستعمل النوع ده. I like it very much. Where is the puff pastry? I hear you ask. I made a slight mistake. أنا بدل ما أشتري الباف pastry الوايت, I bought whole wheat puff pastry. It's a bit brown. Can you see that? It's whole wheat. بصوا, I'm gonna be honest. I've never used the whole wheat puff pastry دي. معرفش طعمها عامل ازاي. I don't have a lot of faith في الطعم بصراحة. بس طلبت دلوقتي بالتليفون puff pastry عادي اللي هو الوايت. However, because I've bought the whole wheat version, I think I should جربها. We'll see. We'll do one together, put it in the oven with the rest and try it out.
هنستني الباف بيستري توصل للسوبر ماركت وبعد كده نبتدي. First go puff pastry 4 squares. هنحط جبنة cream cheese again. ونقاد برضو a spoon of the لحمة المفرومة. أنا هعمل مس جامد جدا أنا عارفة. Be generous with the meat, don't be stingy. Whenever I make this, it's a bomb in the kitchen. جمعوها في النص الميكستشر دي so that when we come and close the puff pastry we have an edge to close with. وبعد كده هنجيب الميكستشر of spring onions and chives, and then we take the top layer and we close. Prick the edge, make sure it's sealed nice and tightly. Let's do the other one. And this is what our mincemeat and cream cheese puff is going to look like. Put it on a baking tray with butter paper علشان ما تلزقش لما تخش الفرن. أنا ما شغلتش الفرن، أنا أسفة. Pause. I've put the oven on 180 degrees. عايز أقول لكم حاجة على الباف بيستري بس قبل ما أنسى. الباف بيستري دي يعني هي ممكن تتعمل بس it's a very 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 long process. puff pastry دي عبارة عن layers and layers and layers of pastry بتبقى stretched وبعد كده folded وبعد كده rolled out etc etc. موضوع كبير قوي. ممكن نشتريه جاهز، هو أسهل بكتير علينا إن احنا نشتريه جاهز. and even the top chefs لما بقعد أتفرج عليهم على الفود programs على Food Network ولا على فتافيت ولا whatever it is that we're watching, they all use puff pastry that's store-bought. هنكمل الباقي. This is going to take us approximately 7 hours. No, I'm joking. It won't take 7 hours, but it will take a very long time. Maybe we should speed through this. بصوا مهم قوي ان it looks clean من فوق. احنا مش عايزين ننسى whole wheat pastry اللي جبناها بالغلط. I want to give you a couple of tips when you're rolling these. الcutting بتاع puff pastry square مربع قوي. يعني بصوا مفهوش surface area قوي عشان نحشيه. فانا بحب اعمل ايه لو خدتوا بالكم وانا بحشي كنت بعمل كده، كنت بسترتش شويه عشان ازود surface area عشان ياخد حشو كفايه. First I want to show you how to do the topping before we put it in the oven. The pack of puff that's a tongue twister. Start again. The pack of puff pastry that we used had 10 squares or 10 sheets. فعملوا لنا حوالي 20 puff pastry bite شكلهم كده. So versatile. You can stuff whatever you like in it. ممكن مثلا سوسيس بالجبنة. ممكن لو هتعملوا حاجة مثلا sweet version مربى و maybe add a bit of cream cheese برضو تبقى like a cheesecake puff. عندي egg wash عبارة عن بيضة مع نقطة مية. egg wash and brush علشان يبقى nice and golden all over. بعد egg wash we're going to sprinkle من فوق some sesame seeds. And when that comes out of the oven برضو هيبقى lovely and toasted وهيديله nutty flavor حلو قوي قوي قوي. Amnesia, I forgot to egg wash this one. This will go in the oven at 200 degrees for 15 to 20 minutes or until the top of the puff pastry becomes golden and the bottom becomes nice and crispy. Golden on top, the sesame seeds have also gone a bit golden. You can hear that if you push it in. You hear that? Let's taste.
Ideally, I would usually wait for this to cool down for 10 minutes. The taste test is required now, so I will sacrifice. Unreal. Look, I'm gonna show you the inside of this. Woo, hot. You see that? The cheese, the meat, the sultanas, and that lovely flaky puff pastry. Sublime. Whole wheat. I was concerned about the taste, and actually I was right to be concerned. I think when it comes to puff pastry, stick to the white.